Good evening, everyone. I'm Deepak. So, today we are going to praise the VIKSIT Bharat and criticize it. So, for that, let us have some clarity and conceptual clarity on VIKSIT Bharat. So, now I invite the expert speaker, Samba Shiva, to give some guidelines and some knowledge about it. Namaste. Good afternoon to all the dignitaries who are present here. Myself, I am Samasiva from Degree final year student. As we are going to have a debate over, is India economically prepared to a developed nation by 2047? As an expert speaker, let me throw some light on this issue. Yatra Vishwam Bhavati Ekanidam. Let the world be one nest. India, a land of timeless wisdom and youthful ambition, now stands at a historical crossroads of dream and destiny. As we approach the centenary of our independence in 2047, a question still stays our national concerns. Are we truly prepared to become a VIKSIT Bharat, a fully developed nation? Before all, let me clarify what is VIKSIT Bharat means. A fully developed nation where every citizen has access to quality education and healthcare, clean drinking water and sanitation, sustainable employment opportunities, modern infrastructure and digital connectivity, a corruption-free, transparency and inclusive government policies. It envisions a self-reliant, globally respected India that is economically prosperous, socially just, environmentally sustainable, and a torchbearer of knowledge and peace. Firstly, the signs of the progress are visible and inspiring because we are the fourth largest economy in the world. Over 65% of our population under the age of 30, a youthful powerhouse. India is launching rockets to the moon, building digital highways, and creating global CEOs. Schemes like Digital India, Make in India, and Skill India aiming to transform our social and economic fabric. But let us not confuse the movement with progress, that India still houses the largest number of people living in the multi-dimensional poverty, unemployment, educational inequality, and climate challenges continue to shut down our dreams. Most importantly, infrastructure is growing. Is it inclusive? GDP is rising. Is it reaching the grassroots levels? Today's debate is not just about India's at 2047. It is about the India we dream of. It is about what must we build together. So, as the two sides of the stage take over, I urge all of you to listen, not just with your minds, but with your vision for the future. Let this be a battle of ideas, not egos. Let truth and logic and compassion wins. Let the begin starts. Jai Hind. A small thing that I wanted to announce you. For the first time when a speaker speaks, introduce yourself because we have to award the marks. Say your name and class so that we can write it here. And already the rules I told you, you have to speak, first speaker of this session from both the sides. You can speak for 2 minutes. Rest of the speakers have to speak only for 1 minute. But at the same time, for the first time when a speaker is speaking, whether first row or the last row, they have to introduce their name. Next time not so necessary, but first time you have to introduce yourself. Okay, all the best to both the teams. Thank you. Start. Firstly, I want to appreciate the vision of VIKSIT Bharat because it was a very holistic and appreciable policy. But let me put some realities and the facts, statistics. So, India, the world's largest populous country. So, world's most populous country with over 1.44 billion people. So, there are so much of people and many equalities are there. And nearly 35% of urban population lives in slums. So, do we really following an inclusive approach? And if we talk about inclusiveness, so we'll talk about women. So, we praise women, yatra naristu pujante tatra ramante devata. But do we really following it? So let me give some facts. So we know the sexual harassments, rapes, and everything, which are done not a weekly or monthly, but it happening every day. So according to the National Family Health Survey report, nearly 99%. So I repeat, nearly 99% of Indian women face sexual harassment in their lifetime. So just imagine at what stage we are there, and we are trying to aim the great goal of VIKSIT Bharat. So
And if I ask, so the supportive people say that we are having the 33% reservation so that we can have the uh, women empowerment, everything. But if such legislations really gives the opportunity to women, then what happens? What happened to the 73rd and 74th Amendment Acts? Is they really effective? If they effective, then what type of progress that women are achieved till now? We have only one Indian Prime Minister, that is Indira Gandhi, and just two Indian presidents. So, in the 78 years of our independence, this is the progress of women. So, I want to ask the questions that really women are safe in this country, because, our Prime Minister goes to other countries, says that we are the largest democracy. Democracy means only a political democracy. There is no social democracy, no inclusion of women, and there is no political democracy. There are many inequalities, as I mentioned earlier. So, that's it. Thank you. Good evening, respected judges and my dear friends. My name is Harat Charan. I am from Degree 3rd year. VIKSIT BHARAT at the rate of 2047. It is not just the aim of Government of India, but it reflects the aspirations of millions of Indians to see India as a developed and superpower nation by the time we celebrate 100 years of independence. And as our counterpart has mentioned about the women position in this country, I would like to mention some of the positive aspects of women empowerment that we have achieved since independence. For example, according to the recent periodic labor force survey, the women labor force participation rate is around 40%, the highest ever till now in India. And also, as he has mentioned about 73rd, 74th amendments and their effectiveness, I would like to mention that earlier women did not have at least the opportunity to get out of their houses. But today, according to the statistics, around 55% of representatives coming from women. And talking about the inclusivity, I think in the political sphere, there has been many positive changes that we have brought, giving adequate representation to not only women, but also vulnerable sections like SCs, STs and minorities too. Okay, as you mentioned, the effectiveness of 73rd and 74th Amendment Acts, did women really came out? Then why the concepts like Sarpanch Pati, Kap Panchayats were evolved? So how do you justify these things? It is a fact that the problems that he has mentioned still exist in India. But if we look at the frequency of occurrences, they have reduced drastically since the past. Despite being a traditional patriarchy system, Indian women have evolved in many facets, be it social or economic or political spheres. And proxy representation or Sarpanch Pati exists in some places, but still women are able to take active part in discussions and deliberations at the local Gram Sabha level, and also they are coming forward to raise their voices and put their concerns forward too. And even as you have mentioned earlier, we have given 33% reservation for women in state assemblies as well as Lok Sabha on a rotation basis. And let us hope that this would bring much more positive change for women in the political sphere in the future. On par. What about the unemployment rates and poor infrastructure, where many regions still lack in underdeveloped roads and unconnected roads? And also the logistic support is being very poor, where an underemployed person is not able to get the last level freebies which are released by the governments. So I would like to raise point on this poor infrastructure and underemployment. Good evening, dignitaries. I am Jed Yuva Pranavnath from Degree 2nd year. As my fellow contender asked about the unemployment, I just want to make a statement that in India, the unemployment, there is no more unemployment. We have only 5 to 6% of the unemployment. When it comes to unemployment, another thing is it's not possible for the government to provide. Most of the people were lost their job just during the pandemic, because of the pandemic, and that is the big problem. And when it's come to creating jobs, and it's not possible for the government to create jobs to all the people who are living in India. That's why the government is going to supporting by introducing the skill development, Skill India and some other things. By that, the unemployment which is in India is drastically reducing, and that is what I want to say. Thank you.
as our opponent said that we have very better infrastructure and connectivity. Sir, district-la కొన్ని విలేజెస్ మాత్రమే లేవు. ఒక 100 విలేజెస్ ఉంటే దాంట్లో 20 విలేజెస్కి కనెక్టివిటీ ఇచ్చి 80 విలేజెస్కి ఇచ్చినట్టు కాదు. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ lack of poor logistic support and infrastructure, the last level people are not able to reach the support which is given by the governments. Good afternoon, sir. Good afternoon, my classmates, seniors, and juniors. My friend Yoprano just now told that our unemployment rate is just 5%. In India, 77.7% of people are educated. In that, government is providing just 65% of employment. Still, 35% are unemployed. This is the reason I think that so many Indian brilliant minds are going to foreign for their further education and employment. How can you justify this? So I just want to add the data and statistics to my friend. To be precise, nearly India is getting there are employees are coming into market, nearly 25 million people every year. In that, just 7 million jobs are provided by government, and nearly 17 million. I repeat, nearly 17 million people are becoming unemployed or disguised unemployment. So, as our friend said that the government may not provide the jobs, then what is the use of government that every year, for every 5 years we are electing you and to become, to develop our, to make us develop. And the same government is now talking about VIKSITI BHARAT, and they are saying that we can't provide jobs. So, then what you are going to do? And I want to add one more thing, that India is having nearly 6 to 7% GDP growth rate. And if we talk about employment, the employment rate is very worst, and we are witnessing the jobless growth. So, to be precise, we are witnessing the K-shaped economy, which means the growth is increasing, but the employment also decreasing. So, what are the initiatives and what are the measures, schemes, policies, whatever it might be? What are the things that have government taken up? So, could you please explain or justify your statements? This is Ramawat Keshav from Degree second year. మీరు ఇందాక చెప్పారు 75% జనరేషన్ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ 65% ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. అకార్డింగ్ టు టుడేస్ డేటా యూ సెడ్ ఓకే 77% ఆఫ్ లిటరసీ రేట్ ఉంది, 65% మాత్రమే జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. నువ్వు 1947లో జాబ్ ఆపర్చునిటీ చూసుకుంటే 27 మిలియన్ పీపుల్స్కి మాత్రమే జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. నువ్వు ఈరోజు మళ్ళీ గూగుల్లో కొట్టి చూడు, జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ టుడే ఇస్ ఇండియా ఇస్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. 1947 వరకు డెవలప్డ్ కంట్రీ అవుతుందని చెప్తున్నాం అంటే ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ప్రతి ఒక్కరికి ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ 2047 వరకు వికసిత్ భారత్ గోల్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా రీచ్ అవుతాయి. అంటిల్ టుడే వీ హ్యావ్ రీచ్ మెనీ గోల్స్. థ్యాంక్ యూ. నువ్వు చెప్పిన 1947లో ఇండియా పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత పాపులేషన్? ఈ పాపులేషన్ 65% మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం అంటే ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ చేసింది ఏం లేదు. ఇంకా 35% అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నాడు. నేను దీంతో పాటు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగా. దీనివల్లనే మన బ్రిలియంట్ మైండ్స్, ఇండియన్ మైండ్స్ అమెరికాకి, వేరే దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళ కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అని క్వశ్చన్ చేస్తాం. మన ఇండియన్ పాపులేషన్ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఆపర్చునిటీస్ చూస్ చేసుకుంటుంది అని అంటున్నావు నువ్వు, కానీ అసలు ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసిందే ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఒకటి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్కమ్ రేట్ ఇక్కడ కన్నా అక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి. అయితే ఫారెన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి నువ్వు డబ్బులు సంపాదించుకొని రేపు నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి కదా, ఇక్కడనే నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినావు అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి కదా. దెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు, బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. బట్ మనం అందరం అక్కడికి ఏం వెళ్ళిపోం. ఓకే, సో యాజ్ యూ సెడ్ దట్ మన వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని చెప్పారు. మరి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రెమిటాన్సెస్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్? సార్, ఎన్ఆర్ఎస్ పక్కన పెట్టండి, సుందర్ పిచాయ్ కానీ సత్యనారాయణ వాళ్ళు ఎందుకు ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇంకా అవ్వలేరు? వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు మన కంట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఇండియన్స్ ఉండాలి. వాళ్ళు ఆ రెస్పెక్టివ్ కంట్రీ యొక్క సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నారు అంటే దే బిలాంగ్ టు దట్ కంట్రీ. సో మనం పేరుకి ఇండియన్ ఆర్జిన్ చెప్పుకుంటున్నాం తప్ప దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దేర్ కంట్రీ. సో ఇండియాకి వాళ్ళు ఇచ్చేది అయితే ఏం లేదు. సో ఆయన ఆ పాయింట్లో ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇందాక ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడినారు. సో ఇండియాది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ జస్ట్ $2,000 యావరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కంపేర్స్ టు అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక డెవలప్డ్ నేషన్ స్టేటస్ రావాలంటే దానికి 14,000
$14,000 రావాలి. అర్థమైందా? ఇట్స్ $14,000 అంటే నియర్లీ 7 times ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్కమ్ కన్నా 7 times ఎక్కువ అవ్వాలి. సో ఈ 70 yearsలో పెద్ద మనం 7 times చేసినందైతే ఏం లేదు, అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇండియాలో the 1% of the population holds the 40% of the wealth. అంటే 1% పాపులేషన్ దగ్గర 40% of the wealth ఉంది. సో ఇవన్నీ ఎట్లా, హౌ కెన్ యూ లైక్ మేనేజ్ ఇన్ దిస్ కమింగ్ 20 years? సో సార్ పాయింట్ బై పాయింట్ చెప్తే, ఫస్ట్ ఏమో ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు. ఇందాక ఆ అబ్బాయి చెప్పినట్టుగా గవర్నమెంట్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెక్యూర్డ్ అండ్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్, దట్ టు బీయింగ్ ఏ మోస్ట్ పాపులెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అందుకనే గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఇప్పుడు ఎలా షిఫ్ట్ అయింది అంటే, ఎంప్లాయ్మెంట్ సీకర్స్గా కాదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ గివర్స్గా పీపుల్ని మార్చడానికి గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ విత్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ బెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే PM ముద్రా యోజన. అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే అరౌండ్ 23 lakh crore లోన్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి సిన్స్ 2017 ఆ స్కీమ్ కింద. అండ్ ఇది ఎవరో పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్కో కార్పొరేట్స్కో కాదండి, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అండ్ మోస్ట్లీ ఉమెన్ అండ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి ఈ లోన్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత కాలం మీద నిలబడే విధంగా సస్టైనబుల్ ఇన్కమ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఈ లోన్స్ అనేవి ఇనిషియేట్ చేసింది. దీనివల్ల ఇంతకుముందు పోలిస్తే ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీలో మనీ సర్క్యులేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే పావర్టీ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ది ఓన్లీ క్రైటీరియా టు మెన్షన్ ఏ కంట్రీ ఈజ్ పూర్ ఆర్ నాట్. మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. అండ్ దాని ప్రకారం చూసుకుంటే అరౌండ్ 10 to 11% మల్టీ డైమెన్షనల్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మల్టీ పావర్టీ డైమెన్షన్ అప్పుడు ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటండి? Let him complete. After completion of that, whatever the doubt you have, you can raise it. Yes, you can. సో వేరియస్ సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఇండికేటర్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోవిడ్ పాండమిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బయట ఎన్నో దేశాల్లో ఎంతో ఇబ్బందులు పడ్డారు ప్రజలు. కానీ మనకి ఇంత పెద్ద ఎకానమీ, ఇంత పాపులెస్ట్ కంట్రీ అయ్యింది కూడా లాక్డౌన్ పెట్టినా కానీ చాలా తక్కువ ప్రాణ నష్టంతో మనం బయటపడ్డాం మన కంట్రీ అనేది. అండ్ పీపుల్ యొక్క ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఈ 2-3 yearsలో అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయింది. ఇందాక మీరు కేస్ షేప్డ్ ఎకానమీ అని చెప్పారు కదా. సో థ్యాంక్ యూ. Deepak, you can. సో జస్ట్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి, సో ఇండియా స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ లైక్ ఒక వరస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది మనకి, చెప్పుకోదగ్గ ర్యాంక్ అయితే ఏం లేదు. అండ్ సో నాకు తెలిసినంత వరకు నియర్లీ 13.5% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ లీవ్స్ అండర్ బిలో ది మల్టీ పవర్టీ. వాట్ అబౌట్ బ్యూరోక్రటిక్ డిలేస్? ఈ బ్యూరోక్రటిక్ డిలేస్ వల్ల కరప్షన్ అనేది ఇండియాలో పర్సిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కరప్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల ఇన్వెస్టర్ అనే ఒక ఇన్వెస్టర్కి ఉండే ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండదో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా మారిపోతుంది. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ రెగ్యులేటరీ అన్సర్టెనిటీ? నా పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి. మీరు అన్నట్లు కరప్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఆ కరప్షన్ని కంట్రోల్ చేయడానికే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఒకటి ఉంది, లోక్పాల్, లోక్యుక్త అని సెంట్రల్ స్టేట్ వైడ్గా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేటివి ఉన్నాయి. దీని ద్వారా మనం వచ్చేసి మనకు ఆ కరప్షన్ జరగకుండా కరప్షన్ని ఒకేసారి కరప్షన్ మొత్తాన్ని తగ్గించలేము. అదేవిధంగా దాని ద్వారా మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. చాలా రీసెంట్గా జడ్జి, హైకోర్టు జడ్జి కూడా ఏ విధంగా అయితే అలా దొరికాడో, హైకోర్టు జడ్జి కూడా అలానే దొరికాడు. ఇప్పుడు ఆయన్ని కూడా తీసేయడం జరిగింది. జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ పాస్ అయింది బిల్లు. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు క్వశ్చన్ క్లారిటీగా వినలేనట్టున్నారు. ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ అంటే కరప్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అని కాదు, ఈ రెగ్యులేటరీ ఇన్సర్టెనిటీ వల్ల కరప్షన్ అనేది వస్తుంది. సో దీన్ని ఎట్లా మీరు ట్యాకిల్ చేస్తారని చెప్పి నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్తో మనం వికసిత్ భారత్ అప్పటి వరకు డెవలప్డ్ నేషన్ కింద ఎట్లా మారుతాం ఇప్పుడున్న ఈ రెగ్యులేటరీ అన్సర్టెనిటీతో అని అడిగాను. మనం ఈ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే, ఈ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ అంతా అన్నది ఆన్లైన్ అయిపోయింది, డిజిటలైజ్గా మారుతున్నాం. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ డిజిటల్ ఇండియా. దీంట్లో ఏంటి అంటే మొత్తం ఆన్లైన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండడం వల్ల కరప్షన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఈ డిజిటలైజ్ అవ్వడం వల్ల వీఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ దోస్ కరప్షన్ యాక్టివిటీస్. సో మనం స్టాటిస్టిక్గా తీసుకుంటే ఏంటంటే, ఈ తెలంగాణలో కూడా యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో అన్నది ఉంది. సో రీసెంట్ టైమ్స్లో 200+ ఎంప్లాయీస్ అనేది మనం లైక్ సస్పెండ్ చేసాం, ఎవరైతే కరప్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము. సో వీ హ్యావ్ స్టిల్ మోర్ 20 years టు డూ మోర్ బెటర్ దాన్ దట్.
బ్రదర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే పాండమిక్ టైం కన్నా ముందు చూసుకుంటే పట్టువారీ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉండేది. అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి పట్టువారి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. అయితే వాళ్ళు లిటరేట్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు పట్వారీలో. అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ తెచ్చింది, ఏమనంటే పట్వారీలను విఆర్ఓ పోస్టులను తీసేసింది. అండ్ ఇంకొకటి అగ్రికల్చర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ప్రతిదీ కూడా మండల ఆఫీస్లో వాళ్ళకి అలాట్ చేసింది, ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఊర్లో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్లో కూడా ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా తీసుకొచ్చారు. అండ్ ప్రతి ఊరికి ఎంత బడ్జెట్ వస్తుంది, ఎంత వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్లో ఎక్కిస్తున్నారు. కావాలంటే మీరు గూగుల్ చేసుకోండి. Myself K. Varun Raj from Degree Second Year. K. Varun Raj from Degree Second Year. As my counterpart said about the non-constitutional bodies and constitutional bodies present in India, I accept that non-constitutional bodies and constitutional bodies are there to curb the corruption and crime issues in India, but it is also the disadvantage side that there are more number of bodies that look after the same issue, which make them overlapping in nature, and which in అవి వాటి లాస్నే వాళ్ళలో ఓవర్లాప్ చేసుకుంటూ సరిగ్గా వాళ్ళ ఎఫెక్టివ్నెస్ని చూపించలేకపోతున్నారు. అండ్ మై కౌంటర్ పార్ట్ ఆల్సో సెడ్ అబౌట్ ది కరప్షన్. అకార్డింగ్ టు ద కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2024, India ranks 93rd out of 188 country. What do you say about this? Please one thing. Say simply whether you are accepting that corruption is increasing or not. No, according to the data, So he's saying that, sir, smart governance and the corruption reduces in April, but still India ranks 93rd out of 180 countries in recent corruption perception index. That's what I asked. Yeah, ఇంకా ముందు థింగ్ ఏంటంటే he's saying about overlapping jurisdiction of non-constitutional bodies. ఇక్కడ ఒక చిన్న రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నాను మీకు. Yes, English is needed for you all because you are all English medium students. If you cannot argue well in English, no problem, you can use Telugu. క్లియర్గా చెప్పండి, కానీ తెలుగులో చెప్పండి లేదా ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. ఒకసారి ఇక్కడ మాట్లాడడం కష్టమే రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిబేట్స్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఆర్టికులేషన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్ట్ అట్ ఇంగ్లీష్, గుడ్. అదర్వైజ్ ఈవెన్ తెలుగులో కూడా మాట్లాడండి, పర్లేదు, కానీ కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడండి. యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, your confidential levels also will be taken into consideration in giving the marks. Okay, right. Sir, corruption is a controversial issue. Yes. It exists everywhere in the world, but the intensity or degree might change. So I don't think we should discuss much on this corruption aspect because it is not confined to India only. Sorry to interpret you. They already talked about smart governance. And smart governance is also a part for the development of the country. That we are arguing for the development of the country, whether India is prepared for becoming as a developed country by 2047 or not. If a country is corrupted, developing the country is very difficult. That is what they asked. That is what I said, that give a suitable answer, direct answer. Okay. They are saying that India is standing ahead of 92 countries. It is in the 93rd position. So if it is in such a position, by 2047, can it be developed or not? That is what the essence of their question, if I am correct. Emma Harsha, and you, is it correct? Adi, వాళ్ళు అడిగింది అది. We have already said that the initiatives taken by the government to tackle corruption, అది కూడా ఇందాక మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో అందుకనే దీని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకుండా we want to mention the progress we made in health sector. No. Then don't go for their giving answer. You say another point, in what way India is preparing for 20%. Don't continue the same. It lacks and outcome will be weak. Okay? Don't go for other point. Right. Yes, sir. So health sector lo తీసుకుంటే if you look at the life expectancy rate at the time of independence, it was less than 50 years. But today, according to recent statistics, it is around 71 years in India. And if you look at the coverage of healthcare facilities as well as health insurance, be it Ayushman Bharat scheme or regional programs, be it Arogya Bharosa or Arogyasri, anything, the government across the country have taken
remarkable steps to provide healthcare facilities to people. And I want to quote one more thing: IMR and MMR rates in India, they have been drastically reduced in the recent years. I want to quote a scheme, Janani Suraksha Yojana, which promotes institutional deliveries. So government is also focusing on various healthcare issues and trying to address them actively. Good. సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని మన కంట్రీలో బడ్జెట్లో జస్ట్ 2.1% మాత్రమే హెల్త్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. మళ్ళీ మనం గ్రాస్ లెవెల్ నుంచి వస్తే ఇంతకుముందు మా సీనియర్ చెప్పినట్టు డ్రాస్టికల్లీ ఏం పెరగలేదు. బై ద వే 2024లో 24.8 ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగింది 2025కి 25.6 అయింది. డ్రాస్టికల్లీ పెరగట్లే, 0.5 పెరుగుతుంది. ప్లస్ బడ్జెట్లో ఇంత తక్కువ అలగాట్ చేయడం మీద వెరీ బ్యాడ్ ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ. స్టాటిస్టిక్స్ దేని గురించి 25% అన్నారు? Drastical change అన్నారు. And so I want to jump into another aspect, that education. So విద్యా విహీన సోబతి అంటారు. సో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే, సో మనం పెద్ద సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన వన్ ఆఫ్ ద వరస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ప్రతి నలుగురిలో 1%, అంటే 25%, నియర్లీ 25% ఆఫ్ రూరల్ స్టూడెంట్స్, లైక్ 5th class స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ది 2nd class టెక్స్ట్ బుక్. అంటే ఏ లెవెల్ లైక్ చూపిస్తామో అది తెలుసు. అండ్ లైక్ హెల్త్ కేర్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి, సో హెల్త్ అంటే లైక్ పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళలో ద వరస్ట్ సిటీస్, అంటే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ టాప్ 20 పొల్యూటెడ్ సిటీస్లో 14 ఇండియాలో ఉన్నాయి. సో దీనికి ఒకసారి మనం అందరూ క్లాప్స్ కొట్టుకోవాలనుకుంటారు నాకు తెలిసి. సో అంత మంచి స్థాయి ఉంది. బతకనికి బేసిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు మన దగ్గర. అండ్ మనమేమో పెద్ద పెద్ద కళలు లాంటి వికసిత్ భారత్ లాంటివి కోరుకుంటున్నాం. సో యూ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ డెవలప్మెంట్, బట్ మన లైక్ ఈ ప్రీ మెచ్యూర్ సెలబ్రేషన్ అనేది ఎందుకు? లైక్ అంటే ప్రతి కంట్రీకి ఒక వికసిత్ భారత్ అని చెప్తున్నారు, బట్ వీఆర్ రియలీ అచీవింగ్ ఇట్ అనేది మీకే వదిలేస్తాం, మీ ఇంటి విఘ్నతకే. సో మై సెల్ఫ్ తేజ ఫ్రమ్ డిగ్రీ 2nd year. ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇండియాలో రూరల్ ఏరియాస్లో 65% ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు, 33% ఆఫ్ డాక్టర్స్ మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు. సో అలా ఉండడం వల్ల అర్బన్ ఏరియాస్లో చూసుకుంటే అడ్వాన్స్ మెడిసిన్, అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు హెల్త్ సెక్టర్ పరంగా ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే, అదే మన రూరల్ ఏరియాస్ చూసుకుంటే చాలా లో క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఉంది. సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే మనకు ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ కనపడుతుంది హెల్త్ సెక్టార్లో? రూరల్ ఏరియాస్లో 65% ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు, ఓన్లీ 33% మాత్రమే డాక్టర్ రేట్ ఉంది అక్కడ. సో అర్బన్ ఏరియాలో చూసుకోవడం. సో ఇలా చూసుకుంటే ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉంది హెల్త్ సెక్టార్లో? దీనికి వచ్చేసి ప్రజెంట్గా ప్రతి ఊర్లో ఆశా వర్కర్స్ అని ఉన్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్ కోసం వచ్చేసి కొన్ని యాప్స్ కూడా వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్ డాక్టర్స్ కూడా వచ్చేసారు. డాక్టర్ డైరెక్ట్గా పేషెంట్ స్టేజ్ ఏందో ఎలా ఉందో తెలుసుకునే విధంగా సేమ్ యాప్ ద్వారా మనం లాగిన్ అయ్యి ఆ యాప్లో ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనేది దీని కౌంటర్ పార్ట్స్. Policies and units are taking place to curb the health issues, but their efficiency is not so appropriate. ఉండాల్సినంత అప్రోప్రియేట్గా వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ లేదు. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్, in every district there should be a health unit which contains a blood bank and specific doctors to the maternal mortality rate, but the vacancy is over 70%. That is a inefficiency. కూల్గా మాట్లాడండి, ఏం పర్వాలేదు, తొందరపడకండి. Yes. And I also want to add another point, that is in a developed nation there should be no caste discrimination or less caste discrimination, but according to the recent data, NCPR data, in India there is about 50% of cases are against the SC caste from 2015 to 2022, and it is increasing by 50%. And there is job discrimination in the caste and in the public sectors. And also the manual scavengers are around 58,000 manual scavengers are reported, and which is the major problem that India having. Can you please? మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు?
క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అని ఉండండి, నేను డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నా. తను ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ అండర్స్టూడ్. జస్ట్ ఇస్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఐ మేకింగ్. క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంకా పర్సిస్ట్ నేను అవుతుంది. ఎందుకు ఆ మాట అడిగాను అంటే, మీరు నవ్వాలని కాదు, మనం కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ వీ సీ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. సో దట్ ఈస్ వై డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీ. ఆఫ్ కోర్స్ అవర్ డిబేట్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ ఓన్లీ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇండియా టు మేక్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై 2047 కదా. అందులో మరి ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ని ఎట్లా మీరు సమర్థిస్తారు? ఎందుకు ఉపయోగకరం కాదంటారు? సో ఫ్రమ్ ఇప్పటికీ 70 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, అయినా కూడా క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంతగానం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంతగానం ఉంది. అండ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ కూడా ఇంకా అబాలిష్ కాలేదు. అది నా పాయింట్స్. దాని అర్థం ఏంటంటే, మన దగ్గర చదవాల్సినంత ఉన్నా లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఉన్నా, బికాస్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఆర్ యూ ప్రొవైడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆర్ యూ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ yes discrimination is continuing in this country? He said very clearly that discrimination is continuing in this country on some caste, and such discrimination also can make the country to lag behind the development. So are you accepting that or not? If so, what the measures that government is taking to stop that? Sir, I am G. Ganesh from Degree second year. Want to talk about the education. In infrastructure, education introduced PM Shri schools. It is going to the grassroots level to rural areas, and in areas like Kerala and Mizoram, literacy rate was 100% increased. In Corona time, some students are studied in the area of like mountains, hill regions. They studied outside also in the pandemic situation. I want to tell them to our opposite team members, in the educational, we are improving to the future. We are digitalizing the education. We are improving the students about the future problems. Teaching staff, we are connecting the meeting to the teaching staff and meetings and workshops to them. యాజ్ దే సెడ్ అబౌట్ ది క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, సో ముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది తగ్గింది. సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్ వాళ్ళకు ఆ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫీలింగ్ అనేది ఉండకోకుండా, సో వీఆర్ టేకింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ మెజర్స్. అండ్ లైక్ వీ హ్యావ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఒక ఎస్టీ అనే వాళ్ళు ఒక ఎస్టీ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, బీసీఐ వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు. సో యాజ్ పాస్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గింది. సో ఫ్యూచర్కి ప్రమోట్ చేయకోకున్నట్లు వీఆర్ టేకింగ్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ దట్. So let's dive into another aspect, so that we are talking about governance, and we should also include the sports governance. So like as we all know that India is bidding for 2036 Olympics. So and ఇప్పుడు చూసుకుంటే let us discuss about our standards of organizing a Olympics. Nearly just 10% of India's infrastructure meets the Olympic levels. And like recently, like our Prime Minister said that India will be the top 5 medal holding countries. So recently చూసుకుంటే వీఆర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 200 లైక్ ఆ రేంజ్లో ఉన్నాం. అంటే లైక్ గట్టిగా చెప్పుకుంటే ఒక మెడల్, గోల్డ్ మెడల్ కూడా అంత రావడానికి కష్టంగా ఉంది. సో అలాంటిది మనం ఒలింపిక్స్ కండక్ట్ చేసి దాని యొక్క టోర్నమెంట్స్ పెట్టి లైక్, ఎందుకంటే ఇంకా బేసిక్ ఇంకా మైక్రో లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఇండియన్ పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్. అసలు ఒక పర్సన్ వాళ్ళ కొడుకు స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్తారంటే ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయరు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్, మై నేమ్ ఇస్ ఆర్ తరుణ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ D2. తరుణ్ సార్, తరుణ్. అమెరికా పాపులేషన్ని 4.3% మల్టిప్లై చేస్తే మన ఇండియా పాపులేషన్ అవుతుంది. అమెరికా కంట్రీ 2020 ఒలింపిక్స్లో 126 మెడల్స్ అది గెలుచుకుంది. కానీ మన ఇండియా మాత్రం ఓన్లీ 5 మెడల్స్ మాత్రమే గెలుచుకుంది. మన వికసిత్ భారత్లో స్పోర్ట్స్లో కూడా యూత్ ఎంపవర్మెంట్ జరగాలి అని మన ఇనిషియేటివ్ అయితే ఉంది ఒక పాయింట్. సో దీన్ని మీరు ఎలా జస్టిఫై చేస్తారు? స్పోర్ట్స్లో ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాం? నెక్స్ట్. గుడ్ ఈవినింగ్, మై సెల్ఫ్ సి లోకేష్, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ సార్. అయితే మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ పెరిగిందని చెప్పారు కదా, అయితే ఫ్రీబీస్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఫ్రీబీస్ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది. Same when it comes to the question of sports, actually our Ministry of
Youth Affairs and Minister of Sport and Youth Affairs were introduced the Khelo Bharat Niti 2025, which is aligned with the principles of VIKSIT Bharat. When it comes to, you are talking only about the Olympics games. We are not only focusing on the Olympic games by this policy, we are also focusing about the Para-Olympics, Commonwealth Games and all other things. Okay, that is what our government doing right now, and we also fund a lot for these sports, and we also introduced, we are also taking this to the grassroots level, and we are also introducing this Khelo Bharat Niti, which is involvement of games in the school level, and to all the children who are starting with the age of 6, and that is what I conclude. Good. సో యా మీరు చెప్పింది ఒప్పుకుంటాం, ఎందుకంటే మీరు ఒలింపిక్స్ పైన ఫోకస్ అయ్యారు, ఎందుకంటే ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ లేదు కాబట్టి. సో అది పక్కన పెడితే, సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియరీ. సో లైక్ అక్కడ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనలిజం ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నాం మనం, లైక్ జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అని, లేకపోతే చాలా కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఓవర్ రీచ్ అని, చాలా కొత్త కొత్త టర్మ్స్ వస్తున్నాయి, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లేని టర్మ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో అంత గ్రేట్గా ఉంది. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు గురించి చూసుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ స్టాటిస్టిక్స్, హీ విల్ డీల్ విత్ దట్. సో లైక్ ఎట్లా అంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వాడతాం, ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, బట్ దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏందో ఇప్పుడు వరుణ్ చెప్తాడు. సార్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ సార్, మీరు ఇచ్చిన నేనే అక్కడికి వస్తున్నా. ఐ అండర్స్టూడ్. ద టాపిక్ ఈజ్ ప్యూర్లీ whether India is making any plans for the development of for the country or not. You are talking purely about a constitutional body. Constitutional body మీద తర్వాత ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం. డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లో ఫర్గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు, దాన్ని ఏమైనా మీరు ఆర్గ్యూ చేస్తే చేయండి. ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్, వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. సార్ జస్టిస్ డినైడ్ ఈస్ జస్టిస్ డిలేడ్ కదా సార్. డిలేడ్ కాదనట. ఆల్రెడీ బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్, already I gave the 2 questions to you. When it continues, it delays. The topic is delays. So delays కావడానికి కూడా మేము ఒప్పుకోవట్లేదు. In a given time, you have to complete the topic. Already I gave 2 questions to you, and the choice is given to these people for 2 questions, and they have to answer. Only one question is answered, another question whether you can answer or not. They spoke about 2 things. One is sports, they spoke. Another question is also there. Freebies. If you can speak, otherwise no. ఐఎమ్ సారీ దీపక్ గారు, మీకు నేను ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు, బికాజ్ ఆల్రెడీ నేను 2 క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాను, టైం అయిపోయింది కాబట్టి. నేను కాదనంటే లేదు. యూ ఆర్ రైజింగ్ ఏ వాల్యుబుల్ పాయింట్, బికాస్ ద టైమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. I cannot allow that. Yes, you can give or not. సో సార్ ఫస్ట్ ఏంటంటే, ప్రశ్నించడం సులువే ఎవరికైనా కానీ, ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇవి అని చెప్పడం కానీ, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఎదుర్కొని ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పడానికి దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి, దానికి చాలా కన్సిస్టెన్సీ కావాలి. సో మా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే ప్రెజెంట్ గవర్నమెంట్కే కాదు, యూత్కి కానీ, పర్టికులర్ యూత్ అండ్ ఉమెన్ ఈ గ్రూప్స్కి కానీ, మనం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా యువశక్తి నారీశక్తి అని చెప్తూ ఉంటాం. సో అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇండియాని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం అని చెప్పేసి. సో అండ్ మోదీ గారు కూడా ఏం చెప్పారంటే, ఇది ఈ 25 years అమృత్ కాల్లో మనం మన కర్తవ్యాలను మర్చిపోకూడదని కూడా చెప్పారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్, సిటిజన్స్ పీపుల్ సైడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ వాళ్ళకి వీలైన విధానంలో ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి. అండ్ ఫ్రీబీస్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి, ఫ్రీబీ స్కీమ్స్ అనే వాటి గురించి డిస్కషన్స్ ఎప్పటి నుంచో నడుస్తూనే ఉన్నాయి, కాంట్రవర్సీస్. బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫ్రీబీస్కి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి మధ్య థిన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ఏ క్రైటీరియా పెట్టుకొని, ఏ పారామీటర్స్ పెట్టుకొని ఆ స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ పారామీటర్స్ క్రైటీరియాతో స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని పరిశీలించి మాత్రమే మనం దాని మీద కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. గుడ్. సో now I have to conclude. I'm sorry, some of you got chance, some you did not, and that topic is a lengthy topic. That is why I did not go to that question. And by discussions of both of you, one thing that I understood, that you people are well aware of the progress what India wanted to achieve. But at the same time, some of the arguments that you are deviated. So in future, a small suggestion that I am giving to you and the rest of the people who wanted to participate in such programs. First of all, I'll ask Mr. Joseph sir also, when we decide such topics, we'll give some some gist also we try to give. If we give gist for the topic what we are going to announce, so that you people can prepare on that particular topics what we give as a gist. This is one thing. And the person who is preparing,
you should prepare for that gist point what we gave and against also. If you prepared for both of them, whatever the group that you will be, if you are for or against, you can raise the questions and try to, when the first group starts, try to answer for that only and don't lack that. Sometimes information will be more, and if we discuss on only one point, you can discuss more. For example, you raised about freebies. Only on freebies also we can make one debate. Or about the sports, only on sports also we can debate. This is one suggestion that I wanted to say. And when you are going for the data or statistical data about one event, be correct data that you take. Don't say a random data. And somebody, I think Deepak only said that 99% of the people are having sexual harassment even today. Even today, that 99% Yes, sir. NFSHS fifth round లో ఉంటుంది 2015-16 99% of women face sexual harassment in their lifetime. Very good. What about the men? Yeah, okay. If so correct, I am sorry. I'll accept that. So when data is speak, you are taking the data. Be accurate for the data what you are speaking, and for the causes like as you said in the sports and all, in the Olympics and all, as we are not getting into, unfortunately, nepotism and some other reasons are also there in this country in selecting the candidates. Though many of the people they have skills, they are not being selected from the groups and all. That is why these are the things happening. And I'll announce that we have given the marks for the body language, content, language, etc., etc., all the parameters. We'll total now, so that I announce that who are the winners. Here, winners and losers are both are same, because both the teams that they have spoke well. But one suggestion again I wanted to give: this kind of programs are to improve your speaking levels or articulation. But unfortunately, some of the people from this side and that side, there I think one fellow only did not speak, and the rest of the people they spoke. And you also did not speak, I think. So here, 2 to 3 people they did not speak here. But everybody try to speak at least one line or one sentence, because these opportunities are for the sake of improving your spoken skills or that articulation skills and all. When a choice is given, don't come and sit as a participant. Participant should participate. Without participation, he cannot be called as a participant. So try to learn at least one thing, one sentence or 1 minute of speaking. So try to participate in the speaking. Okay, మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. తప్పైనా పర్లేదు బాబు, మీరు నేర్చుకునే స్టేజ్లో ఓన్లీ ఇక్కడ డిస్కషన్ ఎందుకు అంటే మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడగలరు అని ఆ మాట్లాడడానికి చేయండి. అది తప్పు కాదు, ఒప్పు కాదు, పెద్ద అవసరం లేదు. కంటెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నారా లేదా, 10 మందిలో మాట్లాడగలుగుతున్నారా లేదా, అది మాత్రమే చూస్తాం. నేనైతే ఇక్కడ చాలా మందిలో I saw more than what I expected about such people. They spoke well. నేను అనుకోలేదు. నేను అనుకున్న దానికన్నా కొంతమంది, పేర్లొద్దు, నేను అనుకున్న దానికన్నా కొంతమంది బాగా మాట్లాడారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, విత్ దిస్ వీ కంక్లూడ్. అండ్ both they spoke well, but with the technical points, the people who spoke against, they got 395 marks, but and the people who spoke for, they got 349, 350. Only 50 marks of margin is there. I mean, both are in the same position, but my sincere suggestion to you all is, try to speak at least one sentence in such chance when you get. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నీకు ఛాన్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్లో. సో ఒక్క నిమిషం అయినా సరే మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. See here, see, we gave the marks, please. We gave the marks for every individual who spoke. In the first round, expecting that first he may not speak again, as many people repeatedly they spoke, and additional points also we gave them if any change is there in their speak. Of course, speaking same as they asked in the first time or they spoke well, the same marks only we continued. If another content that he gave or his body language is little bit improved or his argument is according to accurate what they asked, if such changes are there slightly, we added the marks also for the same purpose. We did not write the person's name again, but in the same we added some place marks also. At this time, I do not announce that, but many of you who spoke well, I mean second, third time, when it is a change that we have observed,
even by making plus to such people, we added some more points also. Maybe because of that only this team got declared as won this debate. Okay, all the best to both of you. Both you spoke well, but my suggestion to other participants who are here who did not speak, try to speak next time if you get the chance. And everybody, even audience who get the chance next time, be ready to prepare that. While you are preparing, as I told you, I'll try to give a gist to you. I'll try. I cannot give assurance because I am one man, one day Sultan here. If I ask him, Joseph sir, నేను అడుగుతాను సార్ కనుక ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే జిస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. ఆ పాయింట్స్ మీద మీరు ఫర్ అండ్ అగైన్ ప్రిపేర్ అవుతే చెప్పడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటే నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఆ పాయింట్ ఆల్రెడీ ఇద్దరు మాట్లాడేశారనుకోండి, మీకు ఛాన్స్ రాకపోవచ్చు. అట్లా కాకుండా ఏ పాయింట్స్ మీద స్ట్రెస్ చేయాలో మేము ముందుగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. అట్లా చెప్తే మీరు అవి ఫర్గా అండ్ అగైన్స్ట్గా నేర్చిపెట్టుకుంటే మాట్లాడడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ.